Yes, good morning everybody and good night some people. He atirere ndimurie kwanyu ni gukinyete anabii na anabii riu maihurite bururi wothe gutire mundu utari na unabii riu tire mundu mwathani atatumite watu wametumwa andu ni atumeni mwathani andu ni aririe anabii maihurite muno bururi uyu wothe ona ni maratumakia na othe gutire mundu uraratha wega othe mararatha uria mundu areciria uria mundu arenda. But the funny thing is that marauga ni mwathani umatumite ndina nganja na unabii ucio menaguo o mundu akira mwathani aranyonia mwathani arandumire ngai akinjira ngai aranguuriria aca uguo tiguo kwagiria gukorwo gugithie na riu na to tutenda kwaria muno riu ni tukwaria tondu riu na wandu aitu nayo ni marigithirio ni uhoro uyu fiu ni tukwenda tumenye muturira tukwenda kuikara na uria tuguikara na uria tugwika. Men and women of God, we have to stand up. Don't tell us about revival. Revival. It has been always there. Na revival twabire kumigwa turio ihe tukiambia kuigwa kwena revival meeting, revival crusade, revival whatever. Ona maundu mange maingi muno. So tigai guka mugituaga nabii ati ni mwaririo ni Ngai, ati Ngai ni aramuonirie, ati nikio Ngai atumite ngige, ati nikio Ngai ararehe mirimu iraturaga. Ucio tiwe Ngai uria twitikitie. Tigai guka gutumakia na gutwenderia guoya hunjia ya ithayo matoi guthoma kiugo kia Ngai. Ahunjia matamakaga maendaga kwihoneriria nda ciao na kwigira ngumo. We don't preach the gospel to be famous. We should preach the gospel to make Jesus famous. But when you preach the gospel to make yourself famous, then that stops to be a gospel. Bila yugaga Jesu atumire arutwo eri kwa eri akimena thie ithe yothe muthie mukahunjiria andu matuike arutwo akwa mukimarutaga kurumia na kugwatiria maundu maria ndimwathite gutire handu Jesu amerire ati thie mugahunjiria andu ati thie mukarathire andu thie mukamahe unabii gutire handu mundu watumirwo na kiugo kia unabii ni mwathani Jesu. Andu aria matumirwo ni Jesu matumirwo makirwo mathie makahunjiria andu othe matuike arutwo a mwathani arutwo a Jesu. No ru ahunjia gitohunjagia na aria mahunjagia marahunjia nigetha they want to draw people to themselves. They want just to attract the crowd. They want their churches to enlarge. They want their fellowship to be bigger and be whatever. But that is not what God wants. That is not the main purpose of the gospel. My friend, you have to understand. We are going to stand now and tell our people that things are not going right. And we are going to turn and we are going to expose you, you fake preachers. Ahujia koko, my prophets and prophetess. Shame on you. Ne gospel yado morahuja. That is not the gospel. Unafiwa uno ukakomereria do. Unafiwa uno ukagwekera gorosi yado hinya. No tiko kagwetu aria mutumetwo ne Ngai ati ni mwaririo ni guguka gigige na itono. No mwageta kugaitano kaniki. Murenda kugani uria twihitie kuu cigereire mabudi mau mangi igereire ri ni kwihia mehitie kana ciambitie kwao tondu matiahitie ta ithui ni hindi riu twihitie muno gukira ria tuturaga. You should be ashamed of yourself as you go to protest that I have a prophecy. God gave me this prophecy. This is God's prophecy. No, this is not God. Oh, tigai uria nie joy. Ngai uria joy ti Ngai wako guoyohagia andu, ti Ngai wako uraga andu, ti Ngai wako nyarira andu. In fact, Ngai wacia nie njeteketie. Augaga ati nie ne joy. He talks about himself and he says, I know the plans that I have for you. God has good plans for us Kenyans. God have good plans for us people. God have good plans for us Kikuyu. God has his plans, good ones for us, to give us a future, to prosper us and to take us to other heights. Don't come to bring your stupid and silly gospel to us that, hey, who are you? Shame on you. Ahujia koko idhayo. People who doesn't even know how to preach the word of God. People who doesn't even know how to study the Bible. Keep yourself in reading the gospel. Come on, guys. We have to tell our people that umuraguo yo hiado Ngai ni aratutumira mirimo ya coronavirus ni uria andu mehitie we ndondoro warite ni uria we muthingu we ndo murimo ucio ndukujitete ni uria we mwega we uraraga matuini ni kuorire dinner kana ni kuoriaga breakfast. Shame on you, you fake preachers. Inyo modaga kwehonia Mahunjagia injili nigetha mugie ngumo.
muhunjagia injiri nigetha muge na andu agakundi kanini gakuhingicaga mukimeraga ndina unabii waku ndina unabii waku Ngai niahete kiugo giaku. I want to talk to somebody here. Shame on you. We are going to expose you here, and very soon I will be mentioning names. I don't care. Because murahuthira kiugo kia Ngai gwitongie na kunyarira andu na kuguoyohia bururi mwatura mutunyariraga Ngai arathite Ruto, Ngai arathite Raila, Ngai arathite Uhuru, Ngai anjaririe uhoro wa ng'ania tondu Ngai wa Uhuru toyo wa Ruto, Ngai wa Ruto toyo wa Raila, Ngai ucio githe tiwe tukiendaga. Hey, come on, let us do what we are supposed to do. Na tureke nake Ngai eke uragirwo ni gukorwo agika. Riria Jesu athire kwa Lazaro. Nira Lazaro akuite. Akorire Lazaro ikitwo mbirira-ini nduko ithatu naga na in fact na andu mamwiraga ni aranunga. Matingia mwiraga ni aranunga atekununga. No Jesu amerire ndenda mwiki undu umwe eheria ihiga nigetha nanie ndiokie Jesu. Koguo he ndiokie Lazaro. Koguo Jesu ri akimera meheria ihiga nigetha ariokie Lazaro. Koguo hena Jesu ni angihotire kuga ihiga riehere nigetha Lazaro arioke. No amerire eheria ihiga nigetha ndiokie Lazaro. Niko ina maundu maria wagirirwo ni gwika, twagirirwo ni gwika, jagirirwo ni gwika nigetha Ngai eke nake uragirwo ni gwika. Tiga kuoya uhoro wa itono ati Ngai ni arathite ni guka. You see, these are the fake preachers that marahunjia uhoro wa Old Testament. We are not people of the Old Testament, and very soon I will be coming to unravel the gospel. But he came because that Old Testament could not change us. It could not save us. It was not about, but Jesus brought the grace of God. Now, we should preach the gospel of Jesus Christ, the gospel of the kingdom of God through Jesus Christ. Nothing and Osiora the Ategige, Etegokinya head, Okitokeria head, and Naku Israeli. We are Kenyans and we are Kikuyu for that matter. I woke up to Tisha na Onafi, Mogetuaga, Mogetagia Bahasha, Shishuna Mehodnado, Yigeshua. We are going to now to I will be speaking a live gospel, the gospel that Iliaquiri one just mother of fine. Yago to Kinya Guy, Nada she and Guy, they said to Kinya, to get Sejon to Kegaroka, not to go here for Gainiana Caletani. So you want to tell me? Todo coronavirus ye China, Nigoya Bedere. Go go look what me hate Monago to Kira Iwi. I refuse to buy that nonsense. I refuse to buy that crap. I refuse to buy that stupid gospel with those fake preachers and lazy preachers who doesn't know even how to study the word of God. People who cannot even understand the mind of God. Who are you? Shame on you. Come on, if you cannot study the word of God that you claim that you preach, you are a preacher, you are a pastor, you are whatever, you can do something else. There are so many things to do. That is why you don't care. You don't care. I need the game to move on in you, and I refuse. I do the market when I get a magic way. The Canadian demo horror. I would just your mother to a Korean. You think you matomete. It's on a broken mekora. It's on a broken mekora. Or I recotene. Roka go to Rohora Gigi. Gigaton on the Yugo Virare. Todo gigi na yugo vina na yugo vikore yugo vikana yekwe we na munya regire ne gorore. Ona sia dira moku gatia. Ne wagani to ukoro twani na ruthe gukoro etheru muno na Ngai no kiararage guku. Shame on you. Fake preachers, gold diggers, meisi mekora. You are mohujagia negetha mogano. You want to draw people to yourself instead of preaching the gospel to draw people to the kingdom of God. Gai witotu wako uragana toroona Gai wetha na ithe Gai watubire Gai utwendete. The Bible says for God so loved the world. For God so loved the world. Who is the world here? It is me, it is you. Ni muicio rairi akiya ni ucio muragani ni ucio wikaga maundu moru ucio niwe the world. Nake Gai tondu wa endire kirinde ti kanitha ti ahunjia ti aini ti agoci ti ahoi ti anathi tondu wa uria Gai endire kirinde gia guku thi. Akeruta mwana wa, he gave his only begotten son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Na we mwoka gutira mugetu riu injiri yatu kiago tuguoyo hia nyamu kona ria guguthie muihoro ni uroki riu ri sorai damu tondu niyo yatukire andu magitwarwo ni kiguo ri no urathi ni mwarathite
arathia aya na mutingiconoka fata wanyu ne bia na mehothi na kuri andu aria matari hinya aria matamenyaga aria matathomete kigo kia Ngai na ithu tondu ni tugithomete na tugakimenya we are going to expose you and we are going to talk the gospel with the power it deserves na mutigo tokua wana ringi mutigo twenderia guoyoro na inyue na mutimo you should be ashamed of yourself Ngai uria togunuko uthamaki wa Ngai ne wa thayo gekeno na it is love, peace and joy in the Holy Spirit. That is about the kingdom of God. So if you are not talking about joy, if you are not talking about love, if you are not talking about peace, then that what you are preaching is not the gospel. Shame on you. Those are the preachers. That's no one where mara tokua wana. Todo fatawa oni mehothi na shake maure mara matagiri. Motigo tokua wana rege. We are going to say it. Giga igo kana idire. Ena ebora yokire na egithira. Ona coronavirus thirikari na mabũrũri mara magene mararo wana no yegothira. Tia igo twiguithia ne Ngai ũratũrehera coronavirus. Ona koro Ngai bitu timuraga. We are not preaching about we don't preach about a murderer. No. Tohujagia Ngai we muoyo. Ngai we thana andu ake. Ngai we ciragia andu ake. Nyume dago to guoyo hia hadira ciana cia kumbe gwitika wale coronavirus saitani papo hiyo shame on you bada wanyu mukora mu besa na mehothi Yesu Jesu we know you na ne tokomugereria fio modo tare na wera thia gethe wera go get something to do, go do something with your life tiga wetagira mabahaja na mehothi uhuragire andu ati ndina unabii waku ndina unabii wa ndina kiugo giaku Ngai aranjariirie tondu Ngai ucio ndi ndawe njaragia ruthiomi ruriku muraretie nake ku arakwiragira ku. I'm not saying that God does not talk. God is still talking, but ditawe we duhana kwaririo we tiga gwitua munabii riu niere tone doka kwari hane Ngai wanjira ngwaririe ati Ngai anjira ngwire shame on you ti Ngai wanjira ngwire ni ndona hena bata wa kwaria na njugi atiriri ati Ngai witu ena mifango miega iguru ria miturire itu. He has good plan. Ocio ti munabii waugite ni Ngai we waigire na ciugo ciake. For I know, for I know the plans that I have for you. It is purposeful to give me a good future without Ebola, good future without locusts, good future without anything that can disturb my mind. That is the God I want to know. By the way, let me ask you guys. Gayo muhujagia wago to guoyo hiere. Gayo muhujagia wago to tishare. Ne gai akire wa keiko no geriria gayo roragana. No geriria gayo raninana. No geriria gayo rahemerimo. Liga tweteketie gayo ninaga mirimo eberehagwo ne goma. Tweteketie gayo genina gigeci rareho ne shaitani. Tweteketie gayo ro getohonokia thine wa Bible that when you will be in that problem, I will rescue you. I believe in that God who can rescue me. Tiga kuhe horo wa Ngai urare heito no atini uria wari ina ndugiconoka tondu ne hota kwaria githungu na githweri ne hota kwaria githungu kiega kia America. Shame on you. We are not buying to tiragora guoya ringi. We want to stand firm. And I will tell you, ona mehothio na mashithi maiko bimwetagia. I will come here and I will teach the gospel the way of the Biblia yugaga. We live in the times of grace. If there is something that you should preach about the goodness and the favor of God. Tego tuhegeko. Tego tuhujeria. Aya ni ahujera message ya Biblia. Kiri kanyo geke maifuru tareke gwire. Biblia no ndiandikirwo matuine no. Eno yandikirwo ku gwitu bururi-ini ni andu metagwo Bill. Wetongorete muthuri wetagwo Bill Ndandikagia. Leo matongorire kwandika kirikano gike gia gikuyu tiga kuhunjagia kiugo kia Ngai takiandikirwo ni Ngai we mwene ni wega ni kiandikirwo Ngai atongoretie no ti Ngai wandikire kiandikitwo na gikuyu kwina gia kimathai kwina gia kijaruo tiga igototishaga. You have even to know the history of the Bible. No menya kuri ciugo ciandikitwo Biblia urore Biblia yatukinyeire yaimete ku kirikano giki rutitwo thiine wa this is my Kikuyu Bible ni thoma Biblia ya gikuyu. Kerekano giki kiandikirwo giki translate kuma kerekano gia githungu kwenya ciugo cie thiine wa kerekano giki cia gikuyu itari cia gikuyu to ni kwagire ciugo ingihuthika na aria matranslate Biblia matiendaga gucikomeandika nindo tutikamenya pure meciria mangai. But very soon I'm going to give you that. I will give you the history of the Bible na aria mamiandikire na aria mamicenjire kuma githungu thiuka gikuyu. No tiga gutuhunjagiria ta iwe yaku wathirio kiandikirwo matini nokio ona ngirora Biblia ha thutha. By the way, if you look the Bible by na Biblia moderaki gwa nikurakara tarora Biblia ha thutha Biblia yandikitwo atiriri let me like nyane yakwa haha yandikitwo United Bible Society 1965 nani dakiandika haha. I wish you can see here. This is when this Bible was written. Ne wa ya translate ruo 1965 no denayo
Iyo yaku na othirore nano igacoke ku Bible Society 30 million 2017 kuso hena history ya Biblia tiga kuhunjagia kiugo tondu ni wathi watha makamo hari hau atena ake Jesu agikura kinene hagakiregwo ni otore otohunjagirie hau. You have to get deeper into this word, study the word of God, and you pray God for revelation. No tigo ka gutuhunjagia maundu maria mandikitwo hatari atwe wathi watha makamo hari kama gatindo gikeno koreria nigetha tondu karaigo uria we urenda. Get yourself into reading, understand the Bible. Understand the Bible. No tiga uka mututiseri mwihuria bururi horu gutuguoyo hia gwitigira uria Ngai aretie kare oyo waragirio na ningi uria tamika toria Mikaya Tazedekia wake nani kare we Ngai aragiria God Ngai uria twitikite no toguna uko Jesu mede thei mukahunjiria ndu othe matuike arutwo akwa, my own disciples. No ri inyu mweyethagira arutwo anyu, mweyethagira andu akumurumirira, mweyethagira andu akumuigua, mweyethagira andu akumwathikira, mweyethagira andu akuhingisha, andu akuhenereria, andu akuguciriria, andu akuhenia nigetha muganwo, nigetha mwitongie na mbeca, mugure makari, mwake manyumba, mugure migunda, na ithu tuture tuthene tuthiage na iratu ngonyokanu. Shame on you. Shame on you. Oh, the kingdom of God is about joy, peace, and love in the Holy Spirit. Anye mwetu ha mundu arugama hau Biblia toni wage na kamweke ga kurugama mbere wa andu, you can now say anything. No twitigirithia muno ria Ngai arai tondu Ngai araraga gwaku, Ngai dararaga gwaku, Ngai ne bitu ithuothe, Ngai wako no we Ngai waku, Ngai wa Musumari no we Ngai wa Mugikuyu, Ngai wa Mujaruo no we Ngai wa Mukalenjin. Our God is our God. Tiago hujata we kaiwe custodian wa Ngai we otokuaga wana atini uria wariri urikirite. And by the way, most of these prophetess and prophets, there are people even who cannot even stand their marriages. Nedo gina matari age matiria thuri na diga kwaga uko we na muthuri ni horu. No ni questionable. If you are a woman, you are a prophet or whatever, and you are not married, then I have a problem. Personally, I have a problem. Baby, but me personally, I have a problem with you because God only never tiwega. God mwenyewe akiganake Ngai akiona tiwega mundu murumeka na mundu mukaikaragia rewiki. Akimobera mundu maikaragia marieri. We ndoge submit kore muthuri waku. No nirenda ndu submit kore we. Ne uneje hau no mugwikia mahiga ikiai ya batetie kioro no nyambatie. Yeah. If you cannot submit to just one person, I can't do submit to the muthuri waku ri. Ndore we ndore muthuri we ni uria guhunjite na uria Ngai aguhuthirite ri. Ndeke tobe tukuone mucie waku, ndeke tobe tuone ciana ciaku, ndeke tobe tuone uria wigaga family yaku we. Nigetha coke ukio turi uria Ngai akwariirie. We want to see you. Na tumenye uria wikara na family yo yaku. Yeni, I will tell you, nani do makaga na digwetigira rege. But we have to preach the word of God the way it is. Madume watu ni kuri okadu mari mwiraga maundu maria murenda kuigwa. Maundu maria maku muguciriria na kuri inyue na kuri yo. Ni maundu maria marahunjio umuthi uyu. Nina dia dali Facebook live dathi umuthi. But I feel so friend. Dei wadena kia thini wa ngoro yakwa. Tondu riu na wahunja mundu wanaruga marahunjio uri kwenda uri gwicire. Teke itwari uhoro wa Ngai wetha. Ngai wendete andu ake. Ngai wiciragia andu ake. Reke tuhe andu kimwihoko. Reke tuhe bururi gikeno. Riu tuhinyiririo ni thirikari, tuhinyiririo ni atongoria, tuhinyiririo ni MMC. Mucokere inyu kanitha ntoka niko muraka gutugia mugituribaribaga kuu. Mundu ingera kanitha kaime muvuta vutete ta ngoko ikitio mai-ini mahiu. You should be ashamed of yourself. Kanithaini ni kutogu nikugiraga thayo. Jirageta kuna mundu anane ataito nene cia maki bishop na whatever. Na mundu acokirire ndari undu arera ndari kiugo ngiruta kingiteithia andu acio. Wewe the kiu hari akiaririo gakiaga na mundu ucio taito rena ona makugo mari ekirite. Ona kabange tutaririo horo wa nguo icio ciake to ne nyingi na makovia mari ekirite. No to understand. No hatire kiugo thiine wake kingima kingiteithia andu kana kingiomereria andu kana kingikira andu hinya tondu ndari ni mundu wathurirwo na kura atuika mutongoria wa kanitha yo. We know na nene to ni muraganaga ahunjia ya mugicagurwo tondu muikagirio kura na mukendaga shirika mamenye muikagirio kura na mwikaga campaign gukirera ikagwo ni atete. We know it now, especially Kenya we have to change. Goko gwitu Kenya we have to change, and we have to understand what God's will is in our lives. Muthurago mugitugiraga ngero mugitugigo ona ni guthurago na ko ni Ngai wage gwitire weri eto mugiga Ngai akinjira mwetito muri atandatu gugikio kura ugicagurwo wagite gwitwo ni kiacingi mage gwitwo Ngai ucio wa mwitite muri anana muikirio kura ri mutukuaga ati inyuĩ tigai gutukua wanga ringi riu ni tumite hau nao bia ni tuthia ngite riu
tumeenda kidogo tia igo tukuaga wana ohoro ni ohunjia uria wira uria uraruta wira wa ako ni kuhunjia urahunjia kigo kia Ngai ndie na thina nawe no take your time and study the word of God, study the Bible uguka kwari ukari kindu uramenya ona kuro waga roho mutheru ri at least aria kigo kina backing tia gukua andu wana na gutera andu matha macio tukaga kumuthikiriria kaina no twikio ndungi na ko wira waku we ni gwitongi na guthukuma na gwetha mbia ri you can do something else no wige wira ungi ona kwanyu gutire mundu uthambagia ng'ombe thi wambirie guthambia ng'ombe ni uri thukumaga no tiga uka kuheana uhoro taramenya tu wa muhunjia pastor fulani bishop fulani father fulani wa menyeire ku uhoro ucio wa thomeire ku kana we watwikire mu no wagutwire muhunjia no wagwitire no wagwe nikyo moragia maundu matuhu tondu we oraria maundu wenda kwigerekania na ng'ania urenda gutongoria andu meke maundu toria kuna kurekirwo. You should be ashamed of that. Even in our live stream churches, by the way, our live stream churches can be shito cia dini cia gitene ndiko gweta tondu nio mathukire gukira tetia no mangerengero makanitha macio makaga mafuroti mugeka harambe mugeka harambe mugaka manyumba mugaka mafuroti magacoka magakomborithia na to make the matter wasire magetha agent makamunengera ari hagie nyumba icu koguo na kone ya kanitha wanyu ri orohetio cererwo muthenya omwe you will deal with the agent acio ni andu a muthemba uri ti gwetongia maretongia. We have to move from that. We have to be wiser now. Ando tune nyuo hegai na nyuo shirikati igwe kuwa tamakonia magogo o uria wothe mwerwo mukarumirira o uria wothe mwerwo werwo kwanyu kwena thina ukarumirira kari kwanyu kwe neke kiuru na inywe. We have to get where we have to use our brains kaya twete meshiria magwiciria let us think ona turia shirika we have to use our brains neke mukakanya mwina mathina no hunjanyi no matiripo marathie no matege maragura maekirege bisa social media magikuwa ne matege na makari magura ma bodyguard mekora broka meici. We have to get out. We need to make ourselves tuyiguthania na Ngai. Let us tuyiguthania na Ngai ithuĩ enyewe. Tutia kwihoka mikore no broka cia farisai aya magutugia na no mbeca citu maratukanya. Yeah, we need to tell people the truth. Rĩu mutwikirire guoya coronavirus ya gado. We have to listen to the voice of God. Nitwiruta ikuiguaga Ngai. Nitwiruta Ngai atuteithie na atuhone kuma maundu mamwe matukoraga mathina. Let us give our people hope. Na tumena kwina Ngai ungituhonokia. Kwina Ngai ungitugitira. Kwina Ngai utwiciragia. Kwina Ngai ungituhonia mirimo ta ona yoka yatukora. No tigotira mugitisha andu guku mukiuga. Especially guku gwitu Kenya. We need to know our God. We need to understand our God. We need to move with God. No ndugathirio kira andu hau atianga kuhana gutaria ngacia thiria ngaki hunjio horo ria Ngai agwitira korwo wi mwite na ko nduri mwite ri utio utindo gitwira we tutira makyo ne gwitwa gwaku twina bata na kuigwa kiria kira ima thiine waku thoma kiugo understand kiugo ukoruti andu no tigotinda mugitutija ha mukiuga ati Ngai aranjariria arakwariria ruge eriku arakwariria ni ndiramaka we akoni uraririo ni Ngai it okay ni wega ni uraririo yetigane nanie no korwo ni uraririo ikoguo rerirwo wike tiga kunjira njike ni we urerirwo Ngai abataranie ni ikuria ngoragwo Ngai abataranie ni ikuria ngomaga Ngai abataranie ni ikuria ndindaga ona ni we undindagia we tu yoheagwo kiugo giakwa na ikoni ukihetwo ukaundute kuringana na kiugo kia Ngai kirauga Biblia yu ati kuri Roma 12 muhari wa 16 ati na akiurio gukira thari ni akiratha kuringana na witikio no tikuratha kuringana na uria we ureciria gutishaga andu haha niye mutikonya ndaria guoya ndikogora guoya ringi ngige iguka na ithire ni irarwo nacio ni thirikari ni racihura ndawa na ndakwira munyaragwire ni nguru ukwe yakua ona ciathira ukarathaki murimo wa ucio irari ni irarwo nao ni ma institutions ma thirikari cia Kenya na cia nanja so it is being contained. Leo urenda guthondeka wendu rwarita ni uria we muthingu na ndungiconoka na mugitwo na mukiatwari ya mutoragirio uria nyuo muri ona nginya ni ukwambe kuribasa ni kuribasa ige kwa ndu muribasa ikaga ndwarie gikuyu ko ni kiwari na ko kiri na githungu ndwarie githuka na githweri ta utindo gitoenga no nginya we utaraigua ndwagu ni ukorwo kiaria thiomi na nduracigua we aikorwo nduracigua ndamenya ni ati urauga ri ni ura expect nguigua na menya uria urauga atia ningi urajariria na thiomi cindeithie naki jariria ruthimiro ria nguigua ni getha nyite. We have to get out of tutiga yorimu uyu twenaguo wa kiroho orimu uyu twenaguo wa Ngai na ithuĩ twikuithagia wana muno gikuyu. We need to get ourselves to a higher level twike iguru
twiki iguru Ngai witu ni atwendete na tuhe andu mwihoko tumene kwina rucio rwega umuthe no kurituhe rucio ni gukagira umuthe no turarire rucio ni gukagira kiriro no kiraririre no ngemiro kaga rucini kiriro no kiraririre gwaku mwari muramurata wakwa thina no ukorwo wina guo muthe no rucio kwina ona ithu tumite mathina-ine no muthe tutiraragira umuthe tutiagaga gwikira nguo njega no ni twanekira nguo thiru ni twanekira nguo itari cina giko onacio matere na maundu macio ri ni tumahei mwihoko kai kumonire Ngai arakaritio ni acha ne tha cia Ngai tukinyereire ne wega wa Ngai watukinyereire ne Ngai watuhiuhiire gitukinyia haria turi onawe Ngai no wagukinya kinyie Ngai no wagutengatengerie Ngai no wakuhiuhiu Ngai no wakuhiririe kirio tengeragia Otigia kunoga muno no tigai gutinda mukiguohio ni ahunjia riu ndungigia thayo ndungigia gikeno ni undu wari ahunjia marauga ye muhunjia witu aratwirire tiga gutinda witira muhunjia witu aratwirire menya kumenya uria Ngai arauga iguru ya muturire waku. What does God say about your life? What Ngai araiga ati iguru wa muturire Ngai akubangiirie atia we na Ngai niwe uraiga we mwenye we his voice. I know the plans that I have for you to give you a good future na maundu maku magirire na Ngai niwe utuheaga hinya we kama maria mothe twendaga. Ya mwenda wikia mahiga mutiki ona ndiraki mabatara muno ura mena goro tari kuraura. Anyway, in a lighter note ne tutiga igwetekagia maundu mothe maria maraerwo ni ati ni mundu mundu no kaniga ni muhunjia ni athikiririo na aiguo na kigo aiguo ni ati arauga athikiririo ni tiga gutia kuhe mundu gitio to ni akwira ni pastor kani reverend kani bishop kani ya bishop reke ari akwire kaundu kau ni gegukuonia mundu ucio wa muthemba uriku kana retu doctor kana retu apana that news matimaudu magedisha ni macio matingedisha kindu kiria ni kingedisha ni uria we uranjira ureka atia na ngoro yakwa to ni ndakira the nguthikiriria ri nikiwo kiriko kiwo kuruta giteithie ngoro yakwa nikiwo kiriko kiwo kwaria kiumiriria ngoro ya nema ne thuthikithe ne hinyirikite na thina na maundu maya na maya ni ati ureka guhoria ngoro yo yakwa thuthiku tia uka kunyongerera mathina ta uka kunyongerera guoya na niguo tureka andu aitu niguo tureka shirika aria tuhetwo ni Ngai tutungatire aria tuhetwo ni Ngai tuhunjire no niguo turameka ndandu renda kumarĩria maundu maria maramakenia na magugwitigirithia mone uria ukoragwo kuhiriirie Ngai kumakira. Shame on you ni ndungedisha ni na ona mungehunjia hunjirie ku reke nyone wira uria uraruta. Let me see what you are doing. That is what will give me hope. Neo niwe gutuma nie guhe taito tiga konjera we bishop kana we ndo kana we ekondo aria kiugo tungata nyone utungata waku na inyo mutie gutijagwo ni mataito mundu anangetwo bishop tanie bishop ngai thikiririo ria ndirakwira. If what I'm giving you does not give you hope, if what I'm telling is not helping you, then you have no business to do with me. Wachana na mimi na wekio ndungi na wahunjia shama briefcase hujia meho briefcase mundu ati dimenya kana mamuragirwo kana dine na thina nawe no ni atiriri akrowete urenda gutuika mutungati na wira wa utungati ni kwiriro yo wirire ayiko ni wirire gutuika muheani wa uhoro kiuthomere kiumenye no utauke wega ucoke uturie maruhoe Ngai akuheage oguurio wakigo kia o muthenya no tieto ni handike guturo twiraga ange magithikagirio ria ange marahunjia ange magikobanagia na maita mengena tuiguite ha mundu akihunjia uria ungi arahunjiti exactly koguo ni kuigwa araiguire to ndari kindu thiine wake ri ndoye ni akayoka kugora oguo ndirauga ni uru no ni atiriri tigai gutwenderia guoya tigai gutwonia ati Ngai ndatwendete tigai gutwonia ati turi ageke muno turi agekie tukagutwo ni kiru tutiramuhekeria murenda. I'm coming back and I will speak the togothoma kirikaniro gikina inyui na to na ithu twetwiria shirika no tuthomeirwo kirikaniro tingota gwithomera. That is where our problems began. That is where the rain started beating us. Nira twakire wambere athungu magiturehera kirikaniro na banga na rohi na banga na rohi na marithathi tugitikia ndegi tukinyirari na gikigaru na ruga citu tutigithome. Let us read and we understand them. Wona wathoma ri hoya Ngai akuhe oguurio tondu hena device akiwo kirio thomete na kiria Ngai angiguuriria ngoro yaku kugerera uteithio wa Roho Mutheru. It is by the grace of God that we live. It is by the mercies of God that we are who we are today. It is by the grace of God that I'm not sick. It is by the grace of God that I'm not experiencing whatever that other people are experiencing. Todo giitire bururi wothe for example riu cieko ni ciathi githie ni kuragitangatho kuri iriri kou citakinyete ri ni athingu muno kou ni athingu methambaga no thingu rucini handu ha thabuni tigai gutwenderia guoya
ne toni ya dwaitu kumenya wega wa riri andu mamenya Ngai ri riri andu menda Ngai ri riri andu ma understand Ngai ne mamwendaga muno wona mamwenda ri mageka uria endaga wona Ngai meka uria endaga ri Ngai akamahonokia kuri manyamu macio mothe ma utuku mandu maugaga ati mugwe wa utuku ndugakuhutia mirimo yo utuku ira yukaga utuku ya mumituko ndega koguo mirimo iho Ngai namenyaga mirimo ni gakorwo iho no ni agakuhonokia turenda Ngai ucio tuhono ungituhonokia tia gutira Ngai ucio raturehera mirimo turenda Ngai ucio wa gutuhonokia ucio wa gututhara niwe turenda. Give me about that God and I understand what you are telling me. No we told you know they cannot say what I'm saying to the one maiwa ugo riu ni mukwaga kumahe mbeca iria marabatara no nginya mamutisha riu mwe hakuhe kwera na ino babatha ni cia beta gocabwo riu ati riu ati bahasa cia kogiterwo na Rockcast. Come on. Ati riu bahasa no ni ya kogitera gwa gutigoke ngige. Ngai Jehova aya toko maugereria thio matigo tore arenge ati riu rehe bahasa cia kugitira ciana ciaku na mirimo tigai urimo andu aya mtigai kurutaga mbeca cia nyoro kamwe mbeca nyingi atia cia kwananga mikorero tigai kumiheaga mbia cianyu besi ciaku no wiki undu ungi wa bata naguo gurira ciana ciaku irio ikona nona tiga gwikira ya bahasa ugatindo ugitwara ati ni kuhandira ng'ania mbegu riu tuki riria korwo ndu ri ukihanda ki koguo oko mundu ri utari kindo gia kuhandira ringi ki undu Ngai angimwikira tiga gutukuaga wana na nyumu tiga gwikuithia wana ngoni urajigua haha tiga gwikuithia wana Ngai akuhega indo icio cia gutungatira family yaku Ngai akuhe indo cia kuhe ciana ciaku giakwa mekire wega ciana ciaku my family yanyu maitugu brother teithia twanyu tijogeta mamu dadi sijui nini na hende ore kuithia wana no wageriwo ni kuhe Ngai kuringana na ngoro yaku ni undu uria mwathani aragwikira no tiga kuhe Ngai indo ciaku ni undu uria urenda agagwikira tutire tikuriha turihaga irathimo kuma kwi Ngai witu Ngai aturathima goro uguo kwa sababu Biblia ati endo a mwathani maheaga na metoro Ngai no akuhe kiria wendaga we witoro Ngai no akuhonio na witoro Ngai no akuhono atumia ya mathi ya kuhonio ni Jesu uria wari wairaga thakame metama batamayo andu mahonagio ni Jesu nginya uria watumito Siloamu ri niki mahete Jesu ni mbegu iriku mahandite na makihonio come on niki mwekigirio guo tigai gukiga ringi riu uhigirai andu aya na twihoke Ngai ucio niwe utuhonokagia niwe utuhonagia niwe ututharaga kuma kuri mauru maya mothe ona ngigi cioka ni twitikiina na tuhunjiria andu horo wa Ngai ungituthara ona mirimo yoka ni twitikiina na tuhunjiria andu horo wa Ngai ungituhonia na ungitugitira. That is the only God we want. Na tuhoere acio arwaru acio mena thina Ngai ahorerie kiundu kiu Ngai ahorerie kiundu amahorererie getha magie na thayo ndie na uru ndie na horu ni kwega ndaraga kugura guoya na mutige kugenderio guoya wa unabii ukaga ni getha uteithia ndu no ucio waku ikira warara waria ngima wetamburukio kaiga ni waririo ri ambaga weyurie kana ni wiorerwo utanamba guturehera enevi kaigire na uru kwa ukimwira uhoro wa ma thank you aritidai I mean la ithayo